morning, my dear students. Today we are learning a case study of integrated wastewater treatment. In the previous period, you have been studied the pollution of water, that is water pollution, the definition of water pollution, the causes for water pollution. So the extended part of that topic is a case study of integrated wastewater treatment. How can water become waste and that be treated and released into the water bodies like a pond, pool, lakes, rivers. So how can it to be? And as you know, the water is the element without that the living organisms cannot survive. At the same time, the usage of water should be significant. It should be properly used. It should not be wasted because we are unable to prepare water. How much it is needed? As you know, the 75% of the earth is covered by the water, but still we are scarcity of the water for drinking and human usage purpose. That water is a saline water, but it is no usable for the human being. So this is the one of the significant of the water. So one should think about how that wastewater or sewage water can be treated. So here the northern coast of California, northern coast of California contain the city called as Arcata. There the Humboldt University, the naturalist and biologist of the Humboldt State University, situated in the Arcata on the northern sea coast of California, along with the village people of that area, the farmers of that area, combined together started working the treatment of this wastewater by integrated method. What they made is they have been made 60 acre of land, 60 hectare of land. They have been made it as in a marshes, and in that pieces of marshes they have been made to allow the different type of algae, different type of bacteria, different type of fungi, which they can consume these organic waste present in that water, and that river is allowed to flow through that 60 hectare of the land. Naturally, the sedimentation is going to be sedimented, and that organic matter is eatable by these bacteria, fungi, algae present in that marshes of 60 hectare of the land. So it is naturally they made it, and they have been given the term FOAM, FOAM, Friends of Arcata Marsh. So Friends of Arcata Marsh. So Arcata is the city situated in the northern coast of the California city. Along with the Humboldt State University, they have been made this integrated waste water treatment. This is the one way. You just think that human waste, specifically human excreta is there. The natural call, we say, when we woke up early in the morning, we will go for dumping our waste. However, whatever the food we have been fed to keep alive of this body, and that waste we call it as a human fecal matter or human excreta. And we will go to the toilet room and we will throw that, and we will waste liters together of water. There is no other way to waste the water. But the government of Kerala
And Sri Lanka people have tried the different method. Government of Kerala state and Sri Lanka country have tried a different method. What they made is eco-san, eco-san, sanitation, ecological sanitation landfills they are starting. How they are going to be making, they are not going to be using the water, and that fecal matter is made to dry, and that is used as a compost. So it is said to be as a eco-san toilets. So once again I am telling you, this is the knowledge purpose. Eco-san toilets has been made specifically in Kerala as well as Sri Lanka. At the same time, the another condition comes over that solid waste. What actually this is solid waste? Solid waste from the household, like a household from the vegetable cutting waste, papers, dirt, that all belongs under the solid waste. Hotels, hospitals, offices. And in that solid waste, all solids are going to be categorized into different categories like this: biodegradable, recyclable, non-biodegradable. Biodegradable is nothing but it can become a degrade, like a vegetables, fruits, whatever the waste material will comes, that can be dumped in garbage or a pit. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಿ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು, ಅದು ಕಳಿತದ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ತಿಪ್ಪಿ ಗುಂಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್, ಇವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಪಲ್ ಅದ ಮೇಲಿನ ಪೀಲ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ತಿಪ್ಪಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ವೇಸ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ they were going to be throwing into that pit. Is it? That is what you can say, degradable. Bio means many microorganisms will eat them and they develop their life. So we call them as biodegradable. Some are recyclable. Some plastics were there, some papers will be there, some materials will be there, like a copper, wire. So they are going to be recyclable. That is recyclable. Non-biodegradable, they cannot be. They become remains as it is. Like a plastic bottle, water bottle, polythene bags. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಂತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚೀಲ ಒಯ್ಯಂಗಿಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಂತ ತಗೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಂತಾವ್ 4 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿಡ್ತೀರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೋತೀರಿ, ಒಗಿತೀರಿ, ಅವನು ತಗೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಗಿತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಗಿತೀರಿ, ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನೀರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಸಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಜನ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರೆ, ಕಾಪರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್, ಅವನ್ನ ಹೆಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದರದ ಬೆಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿನೂರ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾಯಿನ ಕುಡಿಯೋಣ, ಬಟ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ನೀಟಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದಾಗ ಒಗಿತೀರಿ? ನೋ, ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಿಂದ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಗಿತೀರಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹಾರೇನು ಪಚಟ್ ಅಂತ ಅದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗ್ತದ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತದ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟರ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? polluting the environment. So those are all plastics, polysterenes, polythenes, they all acting as non-biodegradable waste. Non-biodegradable. Then what can be it do? They can be burnt. If burnt, smoke will be there. So what can be done? Only one chance is there, using less of that. What is it? If you are going for the shopping for vegetables or kirana, you have to take your own carry bag, not that polythene one. It may be made up with the cloth, it may be made up with the coir, or it may be made up with the fiber. So that you can reduce. Stop using. Say for example, if you will go for buying one biscuit packet,
That biscuit packet is wrapped with the polythene cover. Kurkure packet, some are wrapped with the 2 to 3 layers. So just to think in a day how much plastic is going to be coming out as a solid waste, and from the hospital syringes, then that injections used, the vials, they all are acting as a solid waste. They all belongs under non-biodegradable. Just to think how much waste is going to be. And if they are going to be keeping them in the pit or landfills, the seepage will be there. Soriki agate. Those all chemicals will get become seepage and enter into the ground level water. ತಳ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿರುವಂತಹ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನೀರನೆಯ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ದಿಂದ ಕುಡಿದ್ರೆ ವಿಷ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಡಿಡ್ ಇಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ದ replacement of a human, replacement of things, everything. So value the nature, respect the nature. Don't go for wasting anything. Before using something, think about it is good or bad before going to be buy something. So say no plastic. Plastic use ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಹಪುರದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಲ್ ಅದ ರೀ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾಗ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಇದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗತ್ತದಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾತಾವರಣ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ, ವಾತಾವರಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ think about that. Along with that, one more waste called as an e-waste, electronic waste. Electronic waste ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ MNCs ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಗಿಸೋದು ಹೋಗೋದು 20,000 40,000 ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ 2 ಲಕ್ಷ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12 ತಾಸು ಅವರು 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವೇ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೊಡಿತು, 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 2 3 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಮೊಬೈಲ್? ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇಸ್ಟ್. How they can be treated? So these all were done by a kabadi walas, rag pickers, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಆರಿಸೋರು ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಐತಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐತಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಐತಿ, ಇದು ಫೈಬರ್ ಐತಿ, ಇದು ಪೇಪರ್ ಐತಿ, ಇದು ಬಾಟಲ್ ಐತಿ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ದೆಮ್. So kabadiwalas are going to be playing a very vital role in the ecosystem actually. So this electronic waste is going to be treated in that way, like developing countries, not developed countries. Developing countries like China is developing, India developing, Pakistan, ಇವು 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಾಗ. ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, India will become developed only when every human being will be aware, and every human being has to be give service to the nation.
ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ, ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ in fact every human being on the earth is running behind the money, and all are because of a materialistic life. We don't know where the life goes. That is the second life. So one should know about this electronic waste, like electron watch ಬೇಕು, electron mobile phones, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ headphones ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್, all they all are electronic gadgets. 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Many things were there which comes under the electronic gadgets, and what about that waste? Nobody can convert them. So it is very difficult to treat them all like a solid waste as well as an electronic waste. A case study is there. We will study it into the next bit. Thank you one and all.